spotlight, collaboration, live performance, fan Q&A, history, mainstream. Get all that on Meli Melo Atlanta Show. Suivez tous les lundis Meli Melo Show Atlanta. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting, with over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate. I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budgets. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects small or complex, manageable, and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests. Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. Meli Melo, Regional de Atlanta. Meli Melo, Regional de Georgia. Ouais, on est dans Georgia. Ouais, Meli Melo, on toujours fait si bon chez Willem Blé. Yes, lundi, Meli Melo. Bonsoir tout le monde, Orly la rivière, New Look. Et actuellement, en Atlanta, je devrais dire que à chaque fois, là, il y a un show que je connais qui fait des positif, c'est Meli Melo show. Depuis là, c'est show ça me garde. C'est lui me supporter, alors me conseiller nous faire même bagarre là. Meli Melo, c'est où bon bagarre. Meli Melo show lié depuis Dieu tu lis en Atlanta, c'est lui toujours garder même le New York et lui toujours supporter, ça son bel show, moun yo sérieux, en pile moun attendait à supporter show ça, tout fanatique. Meli Melo show dans Atlanta. Dieu tu lis campé d'elle. Attention. Suivez tous les lundis Meli Melo Show Atlanta. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday.
Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Tata. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir que pour nous là ensemble avec nous à soir. Pour nous capables présenter nous Meli Melo et segment qui est entré chaque lundi soir de 7h du soir à 9h. Et non pas c'est Bouboule et moi c'est une et serviteur monde qui peut présenter chose ça avec l'équipe là. À soir nous avons opportunité pour nous gagner Bibine et puis Gigi qui est ensemble avec nous, Gina et qui là ensemble avec nous qui peut présenter segment ça. Un peu plus tard on a retrouvé Rupipa dans le segment HMI et puis sport avec Don Diego et Zenono qui parle informer nous de plus de sélection nationale là nous connaît qui gagne 2 affrontements que peut faire dans fin semaine ça en parlant de vendredi et puis mardi prochain spécialement à Toronto et nous pour nous font parler de ça un peu plus tard et on a profité pour nous saluer toutes fidèles auditeurs et auditrices qui branchent dans le moment ça qui suivent Meli Melo, tout le monde qui supporte Meli Melo, monde qui suivent ça de près, nous t'aimerais que toujours partager show et puis et faire au monde connaître que Meli Melo c'est un show qui passe chaque lundi soir côté capable follow show à tout et c'est ça qui est capable de faire qu'il y ait plus de monde qui suivent show. Alors nous disons merci dès que nous déjà un devoir à soir pour nous capable de suivre Meli Melo, nous pourrons dire un petit bonsoir ensemble avec Gina et puis nous disons bonsoir avec Bibine pour nous dire mesdames comment vous êtes? Bonsoir et Bibine comment vous êtes? Bonsoir, Bouboule. I am very well, très bien. It's Monday, so I'm excited to be here as usual. Donc, had a full weekend, but I'm here. I'm here today and excited for this conversation. Yes. How about you, yes. Gina? I'm excited. I'm happy to be here. I had a very full, wonderful weekend traveling to Florida. We got a little bit of delay with the TSA, but we made it. And I'm so happy that we're here again. We haven't been together I know. It's for been a couple of weeks. So I'm very happy to be here. Alors, Gina, welcome back. Et à ce moment, on a un guest qui vraiment est très connu dans la communauté, parce que qui fait un travail énorme dans la communauté, Dr. Elange Elisme, qui est capable de retrouver nous, capable de parler avec nous. Alors, c'est un guest qui est spécial. Et parce que c'est à vous-même qui pour faire l'introduction. On n'a pas dit, nous pas parler vraiment et participer dans ce segment ça. Alors, c'est 2 mesdames qui pourraient aller continuer avec ce segment, côté vous pourrez recevoir, inviter à Soya. Et on a profité de dire tout le monde partager show et puis ce soit capable vraiment intéressant et côté que nous pourrons parler de santé, de trauma et quand plus l'autre bagage capable discuter dans show ça à Soya. Alors c'est un plaisir que vous ensemble avec nous, on va retrouver un peu plus tard et on va essayer de passer le micro à Gigi qui va recevoir invité à Meli Melo. Bonsoir once again tout le monde. I am so happy to be with you. We are dwindling down for Women's Month. So myself and Sabine, we're really proud and happy to have this rich discussion. As women, we carry so much, right? We carry the workload. We carry taking care of the children, taking care of the house, taking care of our husbands, taking care of ourselves. Our parents, yes. When you get to that stage in life, which Sabine and I had that opportunity to do, it gets lilu. And there are certain things that nous-mêmes we carry within us, the trauma, right? That there was abuse qui t'est passé nous way back when in our lives, or maybe that's happening now, and you don't know where to turn to, you don't know who to talk to. So I swear, we're going to help those that might need
help in that department. We're going to talk to Dr. Elange Elisme, who is a special guest. She is a dear friend of mine, and I'm so excited to have her here to share with us all that she does. So I just want to introduce Dr. Elange. She is a behavioral health consultant, trauma-informed care leadership and practice specialist, and founder and CEO of Elisme Consulting Services. She holds a Doctor of Social Work degree and brings more than 30 years of experience in education, behavioral health, family support, and trauma responsive practice. Dr. Elisme holds certification in global mental health, trauma, and recovery from Harvard Medical School, and an advanced certification in trauma informed clinical work with victims of human trafficking, and has completed professional development training through Harvard Medical School in immigrant mental health and motivational interviewing and meditation and psychotherapy. She is a certified life coach and a certified trauma informed care leadership and practice specialist. She is the developer of the Elisme Resilience Model and a suite of proprietary trauma informed frameworks that helps organizations, professionals, and families understand trauma and strengthen resilience and create emotionally safer environments. We can go on and on and on about Dr. Elisme, but she's here. She is here. So, Dr. Elisme, we are so happy. Welcome, welcome to the Meli Melo Show. Dr. Thank Nugent, you. Thank you so raise much. your camera up just a tad bit so we can see your beautiful face. Oh, maybe I need to come A closer. little better. Yes, that's much better. Perfect. Okay. Perfect. Thank you so Can you hear much us? for having me. You're on mute. Not on my. Yes, we got you now. Okay. Welcome. Yeah, thank you so much. Thank you so much for this wonderful introduction. Thank you for having me. Gina and I, we worked together in education. When I met her many years ago, right, Gina, at Beaver Ruin Elementary. And she was so supportive, such a good friend, and we remain friends ever since. So thank you so much for having me tonight. Sabine, nice meeting you. You as well. I'm all choked up. Very interesting conversation. I'm very interested to hear more, and we can get into it a little bit. But yes, I'm very excited about the subject. Yes, yes. Dr. Elange, in this month we're talking about women, right? We're talking about the great works of women. And this is a conversation where sometimes we don't talk about because there's not safe spaces pour nous parler de ça, right? But we want to create this safe space pour toutes les femmes that's battling, that's struggling with something that in their past or maybe something right now. I want you to just share with us, for our listeners that's listening for the first time, how would you describe your work in behavioral health and trauma-informed care? How would you describe that? Thank you for this question. For 30 years, I worked in education and I did K to 12 and then I did some higher ed. But I decided to come because of what I saw in education when children came to me and the families came to me. What I realized is that they experience trauma. So I started Elisme Consulting Services, and now we are focusing on the adults working with children. Because what happens when the kids come to us in schools or wherever we serve them, they go back to the families who do not have this information. So my role now
as the CEO of Elisme Consulting Services is to bring that information to organizations, to families, and let them know that there is hope. There is hope. What I do, we talk about culture, we talk about leadership, because a lot of times we go to services such as mine, and they are not um, focused on serving people who are from other cultures. So, because of that training that I have, and because of my own lived experience, we at Elisme Consulting Services look at all that to talk to women, to talk to children, to parents, and let them know that there is hope. Basically, my program is about resilience and about hope. Mhm. Can we break down, I want to break down the word trauma. Qui ça veut dire? Like what key example ka bay moun yo? What is trauma? Kon ya moun yo telman trivialize mot trauma, gen de fwa moun pa konen exactement ki sa liye. Trauma gen do se sak te pase en Haiti. Nou sonje le te gen gwo earthquake ki te pase en Haiti. Genyen an pil bagay nan weather related issues that are major. Those are traumas, right? But also trauma can be poverty. Trauma can be so many other things. They don't look major. They are affecting people nonetheless. It looks like me. Yeah, you're freezing a It little looks bit, like so I don't know if you have to refresh your stuff. Oh, okay, good. Yeah, it could be your connection. Okay. Let's See if you can maybe refresh it, and then that's better. Okay, So let's yeah. let's roll with it. Okay. Yes, let's roll. Yes. Okay, good. Can you hear us? Okay. Yes, I can hear you. Okay. But yeah. So trauma can be something major, right? But it can be something that happens, like a child living in poverty, or a child witnessing their parents fighting all the time, or yelling at the child. So all that can be traumatic to someone. If you're in a relationship and the person always puts you down, that is trauma. If you are dealing with a parent that is ill and you have to take care of the parent, and that can be traumatic to you. So when we talk about trauma, it can be a number of things that happens. So I have a question. And maybe it's just my age or my surroundings, but growing up in a very Haitian community, a Haitian household, the word trauma never came into vocabulary ever. never heard about it. You know, everybody else had trauma, right? Mm-hmm. But I think of late, I hear my kids talking about trauma. I hear their friends talking about trauma, to the point like everybody's got trauma that they're focusing on. And again, not to say that it doesn't exist, but are we oversensitive now about the word trauma? Well, there are two things. We did not really study trauma until the 1990s. Even here in the United States, they did not talk about trauma until I believe it was under Bush, where there was a commission that decided to look more into it, because there were so many things people did not understand. That's when they started looking at the brand and see how people react to certain things. And I don't know, Gina, you may be aware of the S30. That's when it happened also, where they look at a group of college educated Anglo
people, and they give them that questionnaire to see what has happened to them in their past. And that's when they came up with the study. And from there, they started neuroscience. It focuses more on the brain and how we react to things that happen to us. Yes, you are right. In Haiti, we don't even talk about feelings, let alone trauma. Even if someone says something to you that is mean, you have to just take it if they're an adult. If somebody it were to hit you as an adult, it was, because they did not think that children had feelings. So a lot of that we did not talk about. But did it exist? Yes. We can go back to slavery and see how slavery continues to even affect us even now, and they call that generational trauma. So there is so much we can talk about it, Right. and I hope that helps with that's a good answer for your question. I guess what I'm hearing is it's not necessarily oversensitivity. I think it's just more awareness. Is that what I'm More hearing? awareness, yes. People are more aware. Yeah. How does it, so, and we walk around, right? We're walking around. We don't know what people go through. Mun mete yon smile on their face. It seems like everything is okay, but it may not be. How could you identify, or how does it show up in someone's appearance, or what does it do? What does trauma do to the person? How would we know someone has trauma, or would we even know? Sometimes you don't know because a lot of us fake it, right? Yeah. Or a lot of us just do what we need to do because it's not really acceptable to go to and say poor me all the time. But if you look at behavior, a lot of times you can tell. Let's say in school, a kid comes to school and they get triggered even by the light in the room. The question should be what happened to that child for the child to get triggered. Why do they want to fight? Why do people want to put other people down for no reason? Hurt people hurt people. And a lot of times we don't know. Now, let me tell you what happens when you experience trauma, even the one that is very insidious, even the one that doesn't happen like a big car crash. It changes the brain chemistry. And when it changes the brain chemistry, the way you learn, the way you act, the way you respond, the dissociation that happens to you is something that is sometimes we walk with it and we don't even know why we do certain things or why people do certain things. So the question I ask now is what happened? Yeah. Wow. Wow. Tough. It is. Heavy. It is. Because I just think about, going back to women and Women's Month, I think about just the many women that's carrying something. They're carrying a load. And when you gave the example of, how it may appear, I'm just thinking about maybe a woman that's going through physical abuse, right? They may flinch, at something, and that's how there's something more. We got to go deeper. What Yes. what can you what type of care would you advise this person or children or women to go through? What can they do to get the help that they need? It Do they, requires. before you answer, do they even know that they're having trauma? Yes. Or they're even suffering? That's the biggest question, because we just go status quo and not realizing how the trauma is affecting our day-to-day and is affecting our relationship. It's affecting our relationships with our children and our families and our significant others. So I think the question is, how do you even identify that there is trauma? Yes. Identification is a little bit tricky because of what
you just said, Sabine. It's a little bit tricky, but when people, especially especially in the Haitian culture where we don't even believe in counseling, we don't even believe in feeling, we're not in touch with our feelings. But this is what I realized, because I experienced a lot of traumas in my own life, right? And I did not know. I was just doing, I went to school, I did whatever I needed to do. But I realized at a certain point that I was dissociated with my own feelings. Dissociation is a good clue that people need to realize that sometimes you don't feel anything. You may feel numb. Um, you cannot relate. You leave relationships after relationships. All those are signs that something is going on. I don't know if you are here. I don't know if my system is still working. Okay. Um, yes. So all that. Focusing on you. Okay, okay. Now I know. So all that can be signs to be, but if you are not aware, you are not aware. This is why it's very important that I do what I do, because I want to make people aware that when something happens, there are reactions. Just because you don't feel it necessarily, or you don't see the person running, even let me say something before I forget. There are people who experience trauma at a young age, and when they get to be a certain age, they have mental health issues. And we're asking, okay, well, why is that person like that? Well, let's talk about the abuse that happened to them when they were two. Preverbal. Yeah, they could have been babies, and that comes back to haunt them. So it's very serious, and we need to um, do what we can to make people aware of 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 this, of what may have happened. Anxiety, depression. When you really think about those things, they are in the bodies. It's the body that is affected. Trauma not only affects your brain, but it affects your body also. The way we respond to things, the way we feel about certain things. I'm glad you said that, because there's a question in the chat, which I'll read, and it's from Dr. George, and it says trauma can be physical, emotional, or psychological. Is there a treatment approach for each one, differently for each one, for each type? Well, there are treatments, but the first thing that I usually suggest to people is to reconnect with yourself. The dissociation. That is the first thing. Because if you are not reconnected, you cannot start to really heal. And I'm glad they asked that question, because one of the consequences of trauma is early death. People actually get sick Wow. because of the changes that happens in your DNA, in your brain, in your body. So a lot of people are suffering from cancer, hypertension, diabetes. It's because their system is, their nervous system is out of whack. So yes, the first thing that I usually tell people, let's try to just slow down and reconnect. And let me tell you, it's so easy to do, to start the reconnection, that it almost looks ridiculous. And I tell people that all the time. To reconnect yourself is to try to regulate your nervous system. And to regulate your nervous system, you need to just pause and breathe. The Bible talks about God put his breath into us when he created us. That breath means that we are alive. So one thing whenever I meet with someone, we go to being present.
We try to talk about how to be present in your body, how to be present, how to feel that you are being supported, because part of trauma is to make you feel like you're not safe. So the first thing is to get the person to reconnect with themselves, reconnect with safety, reconnect and feel like I'm here right now and I'm safe right now. Can I jump in? Mhm, Because you touched another nerve. And I think it goes back to our upbringing and I come from a wonderful mother and family who, prayer is the first thing we go to, right? And I think so the question becomes, can you pray this out of you, right? Because again, we don't believe in counseling, we don't believe in getting mental help, getting professional help. And so, what do you tell somebody who may be thinking or feeling that they're under pressure and under trauma or has had trauma, and with a family that's not very supportive in getting assistance and getting help? Another thing that helps with trauma is support, connection, real connection. But when I talk about the dissociation, it doesn't just happen with your body, but it also happens with people also. And the other thing that I know, because I grew up as a Baptist, Christian Baptist, and it was really from that mentalist Baptist, right? The first thing that they taught us is to be afraid of God. The fear of God is the beginning of wisdom. That's what they tell us, right? So guess what? If I'm afraid of you, how do I come to you and tell you about my pain? And I think the word that they were supposed to teach us is being in awe of God, but we say fear of God. So I'm saying this because if I'm afraid of God, and trauma makes me not do what I need to do the way I need to do it, I'm afraid of God being a punisher, not a loving father. So a prayer, it's not that prayer doesn't work, but if I'm not connected on a level where I can receive the forgiveness from the God, so I may multiply a lot of words, but I'm not in communion with Him, because the one thing trauma does is break your communion with others, with yourself, including with God. So when we pray God away, we pray our traumas away. If we don't really have a relationship where we can receive that forgiveness from God, or we cannot receive that relationship from God, guess what? A lot of us pray and then we never feel any better. So it's very important that we change the way we see religion, and we see God as a God who loves us, not just in theory, but also He is a relational God. And maybe that's when we start understand, yeah, I may have sinned, I may have done other things, I may feel very differently, but I can go to Him because there is trust. But when I believe that God is a God that is just bring down the wrath on me, guess what? I can pray, but I'm not in communion. Wow. Yeah. Wow. That's powerful. That's powerful, because a lot of women, especially if they're not in an alignment with God, and they don't have that relationship, like you said, they won't go to Him as a loving father, because they feel that he's just going to condemn, right? Like, not, you won't be able to talk to Him. But that is something that, we want our women, especially the women that are listening now in Meli Melo, to know that help is here. You can get help.
si vous passez un moment difficile dans la vie, just know that you can get help. Elange, talk to us. What are some of the steps? How can they find you? What can a woman that has faced this, or maybe their children has faced it, or is currently facing it, how can they locate and find you? I'm here in Atlanta. My email address is elisme Consulting Services. elisme@elismeconsultingservices.com. So if they reach out to me via email, I do respond. But because my focus has changed a little bit, I work mostly with organizations. And I do provide some one-on-one life coaching, trauma-informed life coaching as well. But I do not offer therapy right now. If someone is in need of therapy, I can refer them to some of my friends who do that, because I have Dr. Tamara Noel, who is an amazing trauma-informed therapist. She's in Georgia also, and I can put people in touch with her. But for now, what I mostly do, I work with organizations, and I try to come, like if you have a church that wants me to come and talk and educate, I do that. If you have an organizations and I'm invited to come and speak, I do that. But the one-on-one therapy, I don't do that. But I do offer parenting, trauma-informed parenting classes, because I realize that many of us are raising children when we are disconnected from ourselves. And guess what? If we are disconnected, we are dysregulated, we cannot help regulate children. So I do offer that because it's a group setting. I'm going to jump in because there's another question in the chat, and it says, what alternatives or sources of support can we offer to those who do not follow a religious or spiritual path? Well, although I speak about religion, my practice is not necessarily a religious practice. I'm of faith, but when I work with people, I work with a human being from a different perspective. What I do, I teach people how to mindfully work with what's going on with them. We talk about mindfulness. We talk about certain exercises that they can use to help them. I just published a book where I'm looking for it, where it's Reclaim Your Sanctuary. And I offer 13 practices to reset your nervous system. It has nothing to do with religion. It's really a science base. Most of my books, by the way, I do write a lot. Most of my books are not based on religion. So it's more, I guess, what's the word? Neuroscience based. Okay. where we talk about how you can reconnect yourself with yourself, and then what practices you can do to help you feel a little better. Now, and again, I have to say that it's not therapy, but it's therapeutic. So there is a big difference. Yeah. And speaking of books, you've actually written another book, Anchored and Unshaken, and it's directly pour toute femme haïtienne, right? So Yes. talk to us about it. What moved you? What inspired you? Oh, there it is. Okay, great. What Yes. inspired you to write it? I met in my 30 years working in the field. I found so many people, women of Haitian descent, who they were in the church.
but they experience a lot of hurt, not only in the church, but also those cultural things that we were talking about. So I decided to write a book where we give them different activities that they can do to support themselves. Even if they don't go to therapy, that book is supposed to help them. The anchor is from my one of my framework, anchor, um, awareness of God, and I have this. It's there is a secular version and also a faith-based version of the anchor. It's awareness, how to be aware of what is going on, and then nurturing your bodies um, as sacred place. And whether or not you're from any religion, your body is sacred. It's sacred. Science is sacred. What we're learning is sacred. Um, Holding space for both lament and hope, connection, how to connect. In our culture in Haiti, we use kambit, right? When you had le nou te gen n'ale nan nou plante. Ok, ke nou plante, pase nou fet, mwen sorti an deyo, nou plante, on rekol, nou plante poa, nou pote un ban bagay, le pou nou rekolte, we call our neighbors to come together to support us. That's connection. We need to connect with each other. We need to connect with people who are supportive of us. So this book talks about that, and also it offers some activities that can be done. I don't know if just to go, because that's the somatic activity that we talk, to reconnect yourself with your body. So while it looks very simple, but this book actually support your healing. That's Yeah, awesome. that Awesome. is. That's awesome. We actually have a question from Emmanuel Regis. He asked, "Are your books on Amazon?" All of my books are on my Amazon. Well, most of my books are on Amazon. I wrote books for children first. That's how I started writing, because I could not find good books of for children that talk about their social emotional needs. So this is my first one, Solange's Journey. And every chapter has questions to help children connect with the story on an emotional level. You don't just read it, but you connect with it. But the other books are for women. Many of them are coloring books, just to give you a moment to slow down, because part of healing is reconnecting yourself with yourself. So that's what, if you go on Amazon, you Erlange Elisme, you will see my books. I have some also. I just published an ebook. It's on my website. That one has not been published. Eventually, I'll publish it as a hard copy, but for now, it's on my website, Elisme at Elisme Consulting. No, Elisme Consulting Services.com. That's my website. So you talked about our women, and I promise this is my last question. I really, really promise. Talked about our children, talked about our women. I want to talk a little bit about our men. And it's unfortunate. I have come across and have really good relationships with several men who have lost their children and are still in after quite a bit of time. And one of them is quite fresh. It's only been a couple of weeks. How do we get our men some help and support them? I don't focus on men necessarily right now. However,
the practices that I talk about are universal. They can be for men and also for women. I do know someone also in my network who works with men. Um, his name is Matt Jean. You may know Dr. Oh God, wow, I cannot remember You the can full send it name to us. now. You can send it to But us. but if I can send that to you after, he specializes working with men. Hmm. Okay, so and he's of Haitian descent and he's here in Atlanta. Awesome. Oh, I think you froze again. Yeah. Part of what I do, I'm From what I hear she's saying, I believe the same practices, the same things that she offer, it's applicable to men as well. Um, but one thing I heard she say, Sabine, we gotta slow down. Mhm. Mhm. Women, we gotta slow down. Maladie ka rentre sou nou if we don't, and if we don't take care of this right here, our mind, if we don't take care of our body, it won't be good. So we have to slow down. We have to slow down. That was my takeaway. What was yours? I 100%. It's funny you say that because I went to the Bud and Bloom event for women yesterday, the brunch, which was phenomenal. And they asked several series of questions, and we had a dialogue between us, and it was really, really powerful. But I was asked the question, which was ironic, that what is it that people don't see about me? And I had to pause, Right. because immediately what it went to my, and just like as you said, slow down, to me, immediately it went to, people don't see the trauma that I've been through. They see me and they think, I'm jolly, good luck, I'm this and whatever. But people don't know my story. They don't know. Yeah. They don't know my story. And not that I'm using it as an excuse, but I've taken I don't want to say the high road. I've learned from my trauma. Right. And I've learned to help others with my trauma. Right. Without knowing my story, but just in conversation and supporting other people, supporting our families, supporting my children, supporting our men in our community. Just again, because of what I've been through, it's just been, I don't want to take it for granted, but it's in the back of my mind, but I just learned how to overcome it. And I have been through therapy, and I have been through other support systems that has helped. But that was an interesting. Well, you know what's powerful in that is that your testimony was it's able to help others and with what they're going through. You went through it, unfortunately, and sometimes when we go through things, we're like, oh my goodness, why? But it's in a way, it can help the next person. It can help the next woman, that may be going through that same storm. And don't even know it. Don't even know it. That's the thing. Huge. Right. It is huge. That is huge. That is huge. Are we back? Are you back, Dr. Elizabeth? I am back. I don't know what happens. I have not had any issues like that. Yes. But things happen, right? That's right. You just roll with it. Yes. You were talking about supporting the men in our community. And you did say that you have some resources in your network that you can help with men. Along with your practices, it's applicable both ways for men and women. Yes, both. It's applicable for both men and women, but I don't specialize working with men. But Matt, and I want to say Jean,
I was trying to get back, and I did not check his name, but I have his information. I can share that Please. later because it's needed. Yes. I've had many people come to me and ask me, "Are you working with men?" And you know, I was not born a man. I'm a woman, so I focus on what is easier for me. And Right. because I've had a lot of experience working with children, I can say that that's my area also. But men, I just pass them to someone who can really care. And I know there is one thing that he does. He has a retreat also for men. So we'll share that information. Please, please do. Yes, Please yes, do. Please do. yes. There is another question about young men or young Haitian. So this is from Gilbert. How about mental health in the young Haitian American growing up in a hybrid culture? Mm, yes, that's another area that we need to look into. And 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 that is the reason that I decided to start Elisme Consulting the way I started it. Hopefully I will find people that I can train and give them the trauma informed training that I have so they can continue the work because it's a lot for one person. And I invite young people listening, if you are interested in mental health, to go ahead and do that. Get trained. Come to some of us who are older, who have been practicing. We'll be more than happy to support you because the need is really huge. Yes. Man, Dr. Elise, I'm so happy that you could join us this evening for this rich, important conversation that many times we don't have, but we have allowed a safe space to talk about it, to ask questions. So we thank you so much for joining. Just any last words, especially just share with us again where you can be found so that whoever may need supports, they can come. If anybody wants to reach out to me, my email is elisme, elisme, at elismeconsultingservices.com. My phone number is 678-595-6446. I'm here. If you Google my name, you Google Elisme Consulting Services, it will come up. So please do so. I'm open to come speak to our churches, to any community programs that there is, so we inform people about what is going on and how they can start support themselves. Thank you so much for coming on the show. Sabine, any last words Thank for you for Dr. having me. Thank you so much. No, this is right up our alley. We need this conversation even Yes. more, and I think this is only again a part one because we can go on and on. There's so many aspects. This has technicals all over the place. Yes, we talked about our women, we talked about our children, but we also have our men also that we need to um, take care of. Right? We take care of everybody, but yes, this is a trauma is something that's not going to go away. And the fact that we're able to recognize it and call it what it is huge. Because once you need to know what the issue is so that you can know how to move forward. Right. So thank you for the conversation. You're welcome. I need to say something, last word maybe. Um, the the issues that we are facing now with immigration and all the new policies, they do affect us. And I really challenge people to stop and then just reach out to someone that can provide support. It doesn't have to be me. There are many people providing services. Look for support for our children and also for yourself because um, I know how hard it has been because although I am
I am an American. It affects me too. And I want to give you permission to look for support when you need it. Thank you so much for having me. Thank you for joining us. Thank you, thank you, thank you. Yes, yes. Well, à la prochaine, because this is not the last time. No. So we will see you again soon. But again, thank you very much. And everyone else, we will be back in, do not leave. We will be back literally in 1 minute just to get the other guys in here who's going to start the sporting section. It's the sporting segment. Can't talk today. But we will be right back. Thank you. Thank you. Thank you. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting, with over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate. I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budgets. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects, small or complex, manageable and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests. Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Tata. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, tous les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, wap tandel sous Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Bonsoir tout le monde, Orly la rivière, New Look. Et actuellement, en Atlanta, je devrais dire que à chaque fois, là, il y a un show que je connais qui a fait bagaille positif, c'est Meli Melo Show. Depuis là, c'est chose ça me garde. C'est de me supporter, alors me conseiller nous faire même bagaille là. Meli Melo, c'est où? Bon bagaille. Meli Melo Show lié depuis Dieu chou li vin Atlanta, c'est lim toujours garder même les New York et lim toujours supporter ça son bel show, moun yo sérieux, en pile moun attendel al supporter show ça, tout fanatique. Meli Melo Show dans Atlanta. Dieu chou li campé d'elle. Attention. lundi Meli Melo Show à Tata. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, wap tandel sous Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Meli Melo Sport, football, soccer, basketball, tennis,
Toutes les actualités sportives à Meli Melo Show. Suivez tous les lundis Meli Melo Show à Atlanta. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, toutes les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI ou attendez sur Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday. Meli Melo Sport. Football. Soccer. Basketball. Tennis. Toutes les actualités sportives à Meli Melo Show. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir encore pour nous retrouver nous dans le deuxième segment ça. Côté vraiment premier segment, nous sommes en pile informations qui sont partagées là ensemble avec Dr. Elange qui t'est retrouvé et Sabine et Gina dans le studio à côté. Ils se font belle rallye de trauma. Et nous connaissons que ça a affecté un pile monde, surtout dans la communauté panois. Et il y a des choses que nous subissons dans la vie, nous, et parfois que nous ne connaissons pas vraiment conséquences que le fait, ça le fait sur nous. Et je pense que toute information sur ce partage est vraiment intéressant. Et quand on est là, nous allons laisser entrer directement dans le segment sport, côté nous allons retrouver un coach au monde et qui est très connu dans le monde football là, spécialement en Haïti. Et coach, et là nous dit un coach haïtien parce que coach Zenono Jean Baptiste, monsieur ça qui fait un pile bagaille pour football haïtien. Et je vais pas introduction de monsieur ça parce que c'est lui-même qui peut parler des têtes li parce que je connais si vous parlez de football à Miami, en Haïti, un peu partout, New York, c'est l'on dit Zenono c'est Bouboule peut-être les monsieur ça. Alors Zenono, bonsoir, ça fait longtemps que nous pas retrouver sous Meli Melo, c'est un plaisir que pour nous gagnons à soir dans le show comment on y est et nous gagnons toute l'équipe là ensemble avec nous là soir là cap sur. Plaisir partagé Fab. Écoutez, toujours élégant. Compliment, on connaît staff ou tout aussi élégant que vous-même et les belles dames, les grandes dames d'Atlanta, Sabine, Gina et bien sûr Woody. Alors bon, comme toujours, nous en forme grâce à Dieu et Fabrice. Et puis c'est pour allons réellement honneur, plaisir pour me faire parler avec nous sur ce sport qui a fait actualité, en pile actualité puisque le slogan nous connaissons Haïti la mondial et tout le monde focus. Et un plaisir pour moi avec belle staff ça. Quand souriant, ça vous Sabine qui a souri sur l'écran. Et c'est pas grave. Pour nous retrouver Don un peu plus tard tout, qui pour retrouver nous depuis en Haïti, qui pour rejoindre nous dans le segment sport là. Et nous connaissons que sélection nationale là, et après l'entamer 2 games là, et le week-end là, surtout à Toronto. Et nous connaissons qu'on a plein d'informations à partager ensemble avec nous à soir. Afin de parler nous, dis-nous exactement qui ça que tu as aimé parler avec nous à soir, surtout de sélection nationale là. Bon, d'abord, bonne nouvelle, c'est que je commence à arriver, à soir tout à fait net dans la Toronto. Et bon, grande attraction, nous connaissons Isidore, puisque ça fait longtemps que Peuple Haïtien t'a aimé renforcer ça, c'est Isidore. Et pour la première fois, nous avons un joueur haïtien qui a joué dans la sélection et dans la première ligue en Angleterre, et qui va faire partie. Et monsieur, pas n'importe quel joueur dans Sutherland. Et monsieur, son joueur extraordinaire. Bon, monsieur, définitivement, monsieur avec nous. Monsieur est arrivé à Toronto, à son belle nouvelle. À côté des autres joueurs, c'est ça. Et je veux ça tout le monde prétendre. Bon, c'est pas 2 matchs intéressants pour Haïti. Très intéressant, puisque tout le monde est un petit peu anxieux. On connaît que qui ça, sélection, pour le nous dans la Coupe du Monde là. D'autant que nous-mêmes, dans la Coupe Atlanta, nous pourrons le gâter quand même avec match qui est plus important, puisque c'est match contre le Maroc. Et match, ça, c'est déterminant pour nous connaître si nous passé deuxième tour là. Et alors, messieurs, dans la Coupe Toronto, Fab, nous connaissons même depuis vendredi à Claude Bois, moi-même tout, actuellement, même si en Florida, mais depuis jeudi,
et avec monsieur parce que faut nous porter la main forte, pour nous supporter, faut nous regarder ça qu'a fait. Il a joué contre l'équipe Tunisie l'an samedi et puis le mardi contre l'Islande, 2 matchs intéressants. L'équipe Sayo, c'est l'équipe qui Tunisie c'est l'équipe presque qui a même profil avec Maroc, il est bon pour faire match ça. Et puis ensuite faut coach là et fait quand même des nous connaissons. Et c'est là, ça pour monsieur évaluer joueur qui joue en forme et qui joue en méforme. C'est important pour les deux matchs. Et puis nous-mêmes tout, et nous-mêmes Fab Blanc presse là, Meli Melo et toute la presse, nous connaissons, c'est pas seulement Haïti, tout le monde qui est curieux pour qui équipe ça, parce que l'équipe là, pas t'attendre dans la cour des grands, dans le festival ça. Et là, tout le monde est curieux pour qui ça Haïti et gagner et dans Djakouti. Alors là, je pense que c'est pour 2 matchs extrêmement intéressants avant le grand bal. Donc, on est que Haïti, quand même, a commencé la Coupe du Monde le 13. C'est dans la Coupe Boston. La Coupe Boston, bien sûr, a commencé contre, bien sûr, Écosse. Un match qui parle Écosse, qui parle Cossé. On bat Corias contre Écosse, puisque Écosse, c'est bien sûr l'anglais, équipe extrêmement physicale, qui joue bien. Mon Écosse, est en avant. Et la Coupe Boston. 19, c'est le match que moi, c'est pas le match, c'est le monde à prétendre. Et c'est Vinicius et tout les accusent. Et ça m'a dit Vinicius contre accuse. Son bon attaque pas le match à Brésil contre Haïti. Il veut que ça le dit hier la cour Philadelphia. Puis on a clôturé quand même et dans la cour Atlanta. Faut me dire non Atlanta, il y en a plus qu'au cas de toi non c'est non ça Fabrice et match a fait dans mardi 23 maintenant dimanche 21 a bien un match des anciennes légendes du football haïtien qui était connu au football longtemps, gros joueur de football qui était pour sélection, les gens du football, et les équipes ça les gens de la paix parce que c'est paix au poney, a joué contre une sélection légende qui sont dans la cour la Chine. So ça a fait un dimanche et Fabrice au parle réellement et l'âme du on pour le coordonner sans pile ensemble avec Givalco Sauveur et c'est pour un bel événement, belle fête avant grand match le 23. Et surtout pour nous motiver tout joueur concentré, puis quand même après temps, et puis on a une bonne nouvelle pour là, on connaît. Et voilà, on oublie de descendre, il y a du Nazon qui a venu Miami le 12 avril. Et City of North Miami Beach a fêté centenaire, 100 ans, et bien ils font une spéciale cérémonie, ils ont défilé, ils ont match, côté que c'est du Nazon Cap Marshall, drapeau de Salini, casquette de Salini, bleu rouge et puis en pile ancien joueur pas comparer c'est pas le bel bagaille et dans Miami du 15 saison là nous contactons monsieur non seulement monsieur qualifié Haïti parce que 3 goals monsieur fait nous pas faut oublier contre Costa Rica et puis dernièrement là comme ça joué en Iran et l'équipe festival là nous voyons que bon mal tombé bon tête monsieur avion monsieur obligé couler là avion parti monsieur et son n'est qu'à factualité parce que c'est toute presse internationale qui veut pas là monsieur Nabgue monsieur Miami comme on connaît Miami c'est toujours et pas sans raison, les Miami, capitale 10e département. Et alors, c'est ça que parle game. Et Fabrice n'a prétendu parce que il y a un peu de nouvelles qui est tout ça. Ok. Alors, et comme d'habitude, nous toujours gagnons Don Diego depuis en Haïti qui présente ce segment ça, qui retrouve nous en direct d'Haïti, ensemble avec nous, sur mon poste qu'on est habitué, et qui là ensemble avec nous là, capable d'un petit bonsoir, capable de dire et téléspectateurs un petit bonsoir à tous, et puis, et me connais que toujours saluer mesdames dans le studio. Don, nous bonsoir, nous bien contents, c'est un plaisir pour nous retrouver. Bouboule, comment est Bouboule? Zenono, moi saluer au Zenono. Je ne sais pas si Rupipa dans le studio en Bouboule. Je ne sais pas si Penkita là. Ah bon, ok. Rupipa me content qu'on là. Fred Grouzeuse roi. Et maintenant, les DS. Belle dame. Next chanceux. Nous saluer les fines fleurs d'Haïti. Et qui dans Meli Melo Show, voilà, c'est toujours un plaisir pour voir que quand la beauté féminine haïtienne, regardez ça, c'est rien sur rien ses yeux. Donc, c'est une symphonie pour les oreilles, elle est en train de parler. C'est tout à mon honneur. Alors, Bouboule, moins content d'aller que Zenono, Jean-Baptiste fait, Zenono qui pas seulement en légende dans le jeu, mais également dans l'explication de la théorie de ce qui fait le jeu. Zenono sont passionnés, moi toujours aimé dire, sont gens qui vivent pour le football,
Moi, avec Zenono, en 2010, si ma mémoire elle est bonne, nous t'ai fait Coupe du Monde qui t'est joué en Afrique du Sud, que l'Espagne était remporté ou son Bouboule. C'est moi-même, Aristide, et avec Zenono, plus de regretter mémoire, le PM Gérald La Tortue. C'est nous-mêmes qui t'ai fait Mathieu sous Radio Haïti, Amérique internationale, qui Bocaraton Bouboule. Là, bonne mémoire. C'était 2010, là, ça Bocaraton. Bon, Bonne courir mémoire. disant, Bouboule, segment suivant, c'est Traffic Pain qui peut être pour yo, quel que soit accident que ou involve, s'ouvre les solutions from A to Z, relais Traffic Pain dans 404-884-1556. 404-884-1556. 404-884-1556. Alors, Bouboule, et d'abord, permettre que, malgré que nous font belle râlée, sous et jouer sélection, yo, et qui déjà commencé à arriver Canada, en pile haïtien Bouboule Tapton, depuis un certain temps, qui est-ce qui rejoint une sélection? Et lorsque Sébastien Minier, mardi, autour d'une conférence de presse, lui dévoilait liste moun que le Léo, mon cher, ça te fait un pile haïtien et plaisir. D'abord pour Johnny Placide, capitaine, Josué Duverger avec Alexandre Pierre, tous les trois c'est gardiens, donc un n'est pas changé pour gardien. Maintenant, en défense, Bouboule, il y aurait les Carlins Arcus, mais Carlins Arcus, il s'est blessé ce week-end avec son club de France Angers. Donc, Carlins Arcus, pas qu'arriver à Toronto pour les 2 matchs d'Haïti. Maintenant, Sébastien Minier, après-midi, en raison de la blessure de Carlins Arcus, l'Irélé, capitaine sélection U17, là, qui sont joués pour U20. OK? Si bonhomme ça, qui peut même 17 ans, même Bouboule, M. Gonjoboul. Miguel Joseph. Il y aurait les messieurs après-midi pour remplacer Carlin Sarkus. Est-ce que monsieur a un visa pour l'entrer, pour voyager? Hein? Oui, monsieur, next a un papier eux-même. OK. Parce que next a toute compétition. Ils sont joués en Coupe du Monde en novembre l'année passée. Ils vont jouer en Coupe du Monde année ça encore là. Il y aurait les tout Wilkins Poguin. Wilkins Poguin Bouboule, c'est le premier haïtien qui arrivait à Toronto après-midi pour rassemblement. Il y aurait les tout Marcus Lacroix, Martin Expérience que je t'ai gardé dans l'aéroport après-midi ensemble avec Dickens Nazon. Ils étaient dans l'aéroport ensemble pour prendre avion pour rentrer à Toronto. Il y aurait les tout Ricardo Ade qui a joué en Équateur dans le club qui est le LDU. Bon, je me rappelle que dans le match, monsieur joué hier, Bouboule, c'est monsieur qui MVP match là. Je parlé de Ricardo Ade, Timoun Saint-Mac comme MVP. Il y aurait les Hans Delcroix qui a joué dans Lugano, Jean-Kevin Duverne et puis Délène Pierre. Comme milieu de terrain, c'est là que tu as une surprise en Bouboule. Comme milieu de terrain. Il y aurait les Dondé Jean-Jacques, sans surprise. Leverton Pierre, Calfred Sente, Jean-Luc Nebelga qui est arrivé à Toronto. Et puis, Woodensky Pierre Bouboule. Non, ça a marqué. Woodensky Pierre, il a seulement 21 ans. C'est actuellement meilleur milieu de terrain qu'a joué football en Haïti. Monsieur a joué dans Violette Athletic Club. Monsieur arrivé après-midi à Canada, habillé en saeta. Monsieur gon chasuble. Alors, pour les amis, Meli Melo, Bouboule, on joueur, là, n'a parlé de sous-vêtements, nous dit c'est slipou, c'est chemisette là. C'est rad ou mettez en bas pantalon, en bas chemise, en bas maillot. Là, ça dit sous-vêtements. Maintenant, jaquette qu'on mettait qui couvrit uniforme football ou jaquette qu'on mettait. Puisque slip ak chemise c'est sous-vêtements, jaquette qui couvrit maillot, nous relève sur-vêtements. L'enlève vêtements. Mais dans le langage football, ou pas dit sur-vêtements, ou dit chasuble. Donc, joueur haïtien Woodensky Pierre, monsieur voyager avec un chasuble, ça est assouli avec qui est Woodland, ok, qui couvre tête li. Monsieur vraiment frais Bouboule, et monsieur qui va dire, monsieur, pourquoi c'est pas pour soit vivre pour nouvelle n'attendez. Ensuite, Bouboule, en attaque, il y aurait les José Casimir, Don Didson Lucius, Derrick Etienne, Ruben Providence, Yacine Fortuné, Franzi Pierrot, Dukens Nazon et Ruben Spacius. Et puis,
moun que tout le monde tape dans Wilson Isidore. Ben nous dit que là Isidore recevoir la liste sortie vous êtes dans la rue, le monsieur entre la caille Bouboule. Madame Isidore décoré Kaili en bleu et rouge, li marqué congratulations on your international call from Haiti. C'est là ça, Isidore a dit journaliste que maman c'est française, papa c'est haïtien, c'est Isidore qui a parlé. Nous avons le choix pour jouer jusqu'à mes 20 ans, c'est pour la France nous toujours jouer. Nous avons prétendu la France pendant un certain temps, mais l'objectif était clair, nous avons jouer Coupe du Monde. Raison, gagner dans toute histoire Haïti, c'est Wilson Isidore qui a parlé. En créole, en créole. Il y a un seul Haïtien qui fait 2 goals dans la Coupe du Monde en 1974. C'est Manosano, monsieur Mbaté qu'on y a. Monsieur dit, pour Haïtien, Manosano sont légendes. Moi, je voulais, Wilson Isidore, c'est moi pour deuxième légende. Là. La Coupe du Monde. Oui, il faut marquer goal pour Haïti dans la Coupe du Monde pour le cas deuxième Haïtien qui marque goal après Manosano. Non. Donc, Bouboule, au niveau du gouvernement en Haïti, toute mesure à prendre pour que Haïti gagne une plus belle Coupe du Monde que le qu'a fait. D'ailleurs, Bouboule, je vais commencer avec 4 numéros ça qui a commencé à fonctionner le 1er avril. Ça, c'est pour faire Coupe du Monde Haïti. 49 01 18 18. 49 02 18 18. 49 03 18 18. 49 04 18 18. Tous les 4 numéros ça c'est pour faire Coupe du Monde Haïti. Pour nous régler à faire Coupe du Monde nous. Maintenant, non, au continent, vous voulez ajouter? C'est vas-y. Non, parce que moi, la gardée là. Et premièrement, moi, il faut me complimenter Donna. Moi, c'est dans le Sénat d'apporter parce qu'ils sont tenus de sénateurs là. Et oui, bon, et ça donne un tellement intéressant. Et ça qui est intéressant dans ça donne c'est que même Jean Isidore fait déclaration ça parce qu'on a regardé rentrer monsieur et dans l'aéroport Toronto là, toute caméra sous lui, son bel bagaille, il motivé. Il t'a même remplacé Mano, écoute, de tes mémoires, mon coéquipier, Caroline, et je vais me trouver mes balles passe. Alors, m'a dit que même un petit peu excité, parce que le monsieur fait déclaration ça, qu'il a besoin de réellement next month ça non next jeune là. Dixon lui fait même déclaration, il t'a même en ça non. Dickens même, il dit fait même déclaration et Francis fait même déclaration. C'est moi même commenter comme joueur ça fait plaisir c'est que les gars motivés pour tout next scorer, si chaque next fait un goal, nous connaît au moins Haïti a fait 5 goals dans le mondial. Bon. Et Bouboule, moun que n'a pas tout bon qu'on y a, Haïti besoin renforcer mi-temps terrain. Et je pense que Gorby Jean-Baptiste, Audson-Edouard qui parlait dans le week-end en France, je me rappelle pour nous que c'est l'équipe Audson-Edouard qui est en tête classement en France, le Racing Club de Lens. En parlant du Racing et Bouboule, et permettre pour me dire ça ensemble avec Zenono, j'ai toujours été fanatique du Racing Club haïtien. Bouboule, le Racing Club haïtien, c'est 23 mars 1923, 23 mars 2026, jodi an fait Racing Club haïtien 103 ans. Jodi an, te gen grosse cérémonie dans Port-au-Prince, ministre des Sports là, moi-même qui dans cabinet, tout équipe là te débarqué entre nous restaurant, c'est la célébration des fêtes. Entre nous, son gros restaurant Port-au-Prince qui c'est la propriété de monsieur Emmanuel Ménard qui c'est président actuel Racing Club haïtien. Et entre nous, je me rappelle tout que Emmanuel Ménard, qui est président Racing, c'est l'actuel ministre de la Culture et de la Communication en Haïti. Donc, c'est un gros fête aujourd'hui pour les 103 ans du Racing Club haïtien. Je me rappelle que Racing, c'est l'équipe qui est titrée dans l'histoire football en Haïti. Racing, c'est le premier club qui remportait
CONCACAF Champions Club là en 1963. Le ça c'est Antoine Tassi qui tape coach Racing. Deuxième équipe en Haïti qui fait ça c'est Violette en 1984. Donc là, je pense que Zami Meli Melo il faut une information. Pensez que Victory va jamais accomplir ça non non? Non, Bon, non, de toute non, façon, pendant qu'on a parlé de fête Racing, non, monsieur l'état tout très initiaux, fanatique, moi c'est YouTube dit son équipe qui est millionnaire, mais en fanatique pas en argent, hein, en fanatique Racing. Alors, c'était quand même son gros mois puisque semaine dernière c'était fête Victory. Victory, tout le monde bat peu de choses, on connaît les gens du bas peu de choses. Et Woody et Fabrice, et équipe Victory, ça m'a même parler de lui. Mon qui a une chance dans vie. Ouais, Victory 75. Et d'habitude, il y a parlé de grandes équipes de football, le Brésil, le Zico en 82. Alors, les beaux football, oui. Et il y a parlé de l'équipe de Messi, Iniesta, Xavi à Barcelone. Mais mettez Victory là, dans ça. L'équipe Victoria, avant Barcelone fait ça d'affaire, nous te fait déjà. Les Malinkov, les Gary Perrin, les Missolo Crispin, les Casco, les Girajan, les Zenono. Alors, équipe ça, c'est dommage que l'équipe ça a duré l'espace de matin, tout est obligé de quitter le pays hier. Et alors, mais quand même, Victory tout, et comme ça dit Fabrice, c'était quand même une équipe qui marquait quand même le beau jeu. Parce qu'avant tout, et nous avons un professeur de défense civile, il y en a un plus gros et entraîneur qui gagnait dans les affaires football haïtien. Et de tous les temps, monsieur c'est fanatique, monsieur était toujours très soucieux. Et l'équipe l'a joué, monsieur c'est jouette là. C'est quand même ses productions ça là et ça qui intéresse monsieur c'est le beau jeu. Alors nous fait beau jeu, nous fait quand même mon qui a une chance admirer l'équipe ça dans Stade 14, nous avons joué un spectacle parce que c'était une équipe pas spectaculaire, c'était quand même c'est ton symphonie. Un journaliste sportif dit que ça, ce victoire là c'était une symphonie inachevée parce que réellement et nous pas duré trop longtemps, tout a été fait et un peu partout aux États-Unis et dans le monde. Mais quand même c'est la belle époque et ça fait donner quoi parler de ça et nous songeons les matchs Racing Victory et c'était une belle équipe en 62 tours équipe Victory et qui il toujours parlé de Racing d'ap mené 2-0 sur lui, il battu 4-2, ça c'est Victory à Cloc, Titi, Tapito et Saint-Ger, c'était une belle équipe tout et puis ensuite c'était l'équipe de 75 que jusqu'à présent quand on parle du beau jeu, du beau football et Franck Sivilto croit dans la manière, belle manière et l'on vient c'est réellement spectacle au fond. So, question for the two gentlemen on the panel on the segment. Listening Queen. So you know I'm a football fanatic, right? Yes, I know. I'm very excited for all these wonderful guys that are coming. I can't wait to see who's going to score the most goals. You know, I'm going to be the first one there with the cheerleading anyway. But now that we have this roster, do we have a final starting 11 who are going to be playing for us at the World Cup? Okay, most of the time, by FIFA rules, the coach ou bien un sélectionneur pas capable de dévoiler roster li. Si match a fait à 8 heures, c'est à 7 heures pour le faire ça 1 hour before the game. Ça c'est FIFA règle. But nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes qui aimons boule, souda dit Zenono, ba ou 11 joueurs capable jouer match pour Argentine, pour la France, pour Brésil, pour l'Allemagne, l'abdou, mais équipe probable que ka aligné. Même je pour Haïti jodi, si nous allons jouer, c'est sûr que dans camp, c'est Johnny Placide qui a toujours dans camp, dépendamment de si l'entraîneur a fait un 4-4-3 ou bien un 4-4-2, mais nous connaissons que c'est Johnny Placide qui a toujours dans camp dans une rencontre pour Haïti. OK. Ensuite, en défense, nous connaissons les Carlens Arcus Lila, c'est le cap titulaire. Nous connaissons Hans Delcroix Abla, Ricardo Ade Abla, et puis Jacques-Kevin Duverne. Ça, c'est 4 défenseurs. Mi-temps terrain, il n'y a pas parlement ça toi parce que c'est Daniel Jean-Jacques, Jean-Hugues Bellegarde, puis Antoine Pierre. Assurément, il est capable de mettre avec un lot de demi, dépendamment
il a fait 4-3-3 et Non, eh bien, faut finir conversation, eh bien. Moi-même? Oui, bon, Oui. écoute. Et je comprends. dans ça, là, moi, pas de doute avec présence de Josué. Non, là, tombé, non? En Haïti, nous en Haïti, je pense que deux attaquants, oui, moi, je pense que c'est Josué Casimir avec Wilson Isidore qui pourra commencer parce que le monde ça au nouveau, il faut faire jouer avec sélection pour commencer à get used to one another. Donc, je pense que je joindre on attaque avec Josué Casimir, Wilson Isidore, et puis probablement dans mi-temps match, il y a rentrer Franzi Pierrot ou bien Duquesne Nazo. Bon, et moi-même, moi, on l'autre façon, et OK. Parce que ça qui passe, match ça, yo fait pour une raison. Et coach a besoin d'évaluer le jeu. Parce que qu'on y a là, parce que pas oublier que il y a des qui en forme, il y a des qui en forme. C'est seul joueur qui a joué, c'est le match. Alors là, je pense que monsieur consomme l'entraînement, monsieur, il pourra regarder, parce que ça crive là, il log une sélection comme ça, joueurs de partout, mais toutes mes joueurs professionnels dans différentes équipes. C'est un coup le cas de Wilson Isidore, tout on a prétendu, son gros joueur, certes, mais monsieur gagne deux, trois matchs à pas jouer pour équipe. Mais est-ce que c'est blessé, le blessé? Est-ce que dans mes formes, tout le bagage, il faut aller évaluer. Coach, quand il n'y a pas qu'à starting line-up, il est dans l'évaluation joueur. Il va évaluer ça gain. Parce que quand il veut qu'il est blessé, quand il n'est pas en forme, en mes formes, et monsieur a une chance pour garder les joueurs. Et puis nous-mêmes, comme public là tout, nous n'avons pas regardé qui est équipe bon. Il n'y a pas vendre nous ça. Alors là, et moi, je pense que c'est ça qui fait deux rendez-vous ça, extrêmement important. Parce que gagner l'optan, bon, dans Dieu qu'on va aller dans plus de joueurs, mais quand joueur n'est pas tellement cité, et c'est monsieur Pidet qui est dans l'équipe là, c'est 10 son Lucius. Monsieur tout fait tout goal, depuis le monter, il tout fait goal. Et mais il y a Pidet, il doit venir bon, ouais, il doit besoin et next man ça non, Duquesne ça d'ailleurs, il dépassé non ça non dans but fait pour Haïti, dans goal marqué, Fandy Pierrot besoin marquer tout. Moi mais compétition, il bon mais qu'on y a faut mettre les gars en face du mur pour ça en forme. Ça conforme. Alors, c'est ça là, entraîneur. C'est là, et je vais être pour entraîneur. Mais, et ça fait m'dado, public là, curieux, tout le monde, moi-même qui vais monter là, dès jeudi là, et moi-même, je vais regarder l'entraînement, comme c'est métier, profession, entraîneur, tout, je vais regarder ça, monsieur a fait, et ça, coach a fait, je regarder qui jouait, parce que moi, je ne vais pas prendre un peu de temps, je regarder on est sur une forme, souvent en forme. Parce que pas capable de faire de ça. Mais quand même, il faut que nous gardions exactement qui point et situation. Et parce que, on n'a pas ton nom, et puis on n'a pas même nous maintenant qui s'est levé chaud. Même ça, tout passé dans le final, Manchester et City contre Arsenal, là, on ne veut pas t'apprendre, c'est ça, c'est la beauté du jeu aussi. On ne va pas ton nom, n'y paraît. Mais là, encore une fois, c'est la grande curiosité. Tout le monde a prétendu ça pour le faire. Mais il est exciting parce que c'est pour la première fois. Il est 74, nous pas de médias ça yo, nous pas de gain quand même, pas de gain et internet, pas de gain toutes les technologies ça, mais qu'on y a là, tout haïtien fou. Quelque chose, mon gain mon j'aime connaître en football, mon église parce que ça a passé pour la première fois et me tout dire à qui je l'entends. Si on bagaille qui a sauvé le pays d'Haïti, c'est bien sûr le football. Parce que seul bagaille tout haïtien d'accord. Seul bagaille tout haïtien d'accord avec lui, mais c'est so, comment m'gagne une question pour vous. So, tout le monde connaît Hudson Edouard. Est-ce que peut-être, I know he's in France, but is there a possibility qu'il va jouer pour Haïti? Oh oui, monsieur c'est un que coach personnellement, et c'est un remet en pile. Monsieur, en l'équipe Lens, monsieur a scoré, monsieur consistant. Bon, monsieur dépensé que la France a pris l'élite. La France parallèle, parce que des fois, l'enjeu, son seule chance au gain pour une Coupe du Monde. Bon, monsieur est certain, il est vrai gain. Et il y a un petit problème dans sa tour, puisque grand pile, dans monsieur qui est titulaire, qui qualifie Haïti, il faut leur donner quand même du crédit au qualifié Haïti. Il y a qui peut dire, bon, n'est pas faire rien, la vie, comme ça. Mais quel soit le monde qui bon, nous qu'à prendre,
Je pense qu'on a qui expérience ça, qui a joué la première division en France, qui parmi les meilleurs joueurs, qui gagne fitness, avec les conditions de jeu. Alors, dans les conditions de jeu, monsieur qui a plus de conditions que même Isidore, qui est bon, parce qu'Isidore a 4-5 matchs à jouer, parce qu'on a regardé les matchs, monsieur joué et puis il a scoré. Si monsieur, d'accord, même, par contre, il a changé l'idée, mais dans mais monsieur quand même, monsieur de Jean-Baptiste. D'habitude, Jean-Baptiste, le compte, ça a fait déjà l'envie, Jésus. On a Chicago. Ouais. Vous pouvez pas souvent question posée, la question t'as aimé attendre, surtout nous connaissons Haïti go match qui pour jouer bon ici à Atlanta. Est-ce qu'on pense que c'est bon petit voix, c'est affaire, j'ai déjà annoncé que la place. Je vais dans bonheur, mais parmi monsieur, faut faire nos compliments, mais parmi belles mesdames sont au bonheur parce que Zéro balgue problème avec Don Diego. Ouais, donnez la sénateur là pour qu'il là, lancez la là, j'aime la vie. Pas aussi donne de retrouver nous, non, non, habillé tout de noir, nous sommes le sénateur. Alors, écoutez, oui, n'a pas fait une belle fête à Atlanta, parce que c'est pas la plus grande fête là. D'autant plus grande pile personnalité officielle haïtienne qui a débarqué, m'a dit nous en primeur dans Meli Melo, gon visite qui va le fait et dans la cour Savannah pour soldats Orange Georgia, pour soldats inconnus, parce qu'il y a un pile haïtien qui pas connaît que et tout Saint-Louverture de débarquer avec un pile soldat avec gourmet pour nous Américains. Et j'ai l'impression d'un pile il faut insister sur ça parce qu'il y a un pile qui pas contre ça t'est fait. Alors là, à bon visite quand même Savannah devant soldats inconnus, match Maroc là, c'est comme match on a besoin pile pour nous passer dans le deuxième tour là, c'est plus grand de voir c'est Atlanta. Mais m'a assuré nous quand même dans dimanche et 2 jours avant match ça, on a fait match gala ça et parce que mais quand même belle mesdames un coup de pied d'envoi parce que me parle maintenant pile ancienne gloire du football haïtien contre Chanao et Chanizio absolument la prochaine c'est pour une belle fête et puis l'autre bagarre encore écoute déjà annoncé nous ça hein le c'est beau sourire vous dit deux mesdames qui est-ce qui a coup d'envoi non coup de pied d'envoi compliment. Puis Meli Melo a son réalité. Vous dites on va là. Nous comme ça pas une grâce t-shirt Meli Melo là s'il vous plaît. Ouais vous dit moi mais écoute moi mes fraîcheur, moi mes beauté je compliment belle show et c'est réellement un plaisir de me passer dans chose ça. Écoute et puis bon n'a pas tout bagarre en primeur. Et Fabrice Toronto n'a assuré nous bagarre en primeur d'autant plus me dit nous Atlanta c'est dit et pas clôturer nous c'est dit il déclic là pour Haïti passer dans le deuxième tour pour la première fois et nous avons besoin tout le monde net Atlanta et puis comme on dit nous n'a commencé fête là depuis le samedi n'est-ce pas Fabrice vous dit depuis le samedi n'a bien fêter avec Atlanta nous parlons soldats inconnus nous parlons faire match de gala c'est pas une belle fête puisque le football avant tout c'est la fête et puis c'est l'union et c'est ça lié c'est ça qui fait beauté jouer là tout c'est plus les tout le monde parce que le peuple haïtien et m'a dit là qui veut l'entendre et les peuples haïtiens mettent tête ensemble et sans pas faire et m'a pas fait vantardise moi pas fait chose et écoute pas un peuple sur la terre plus belle que peuple ça. C'est un peuple sur la terre qui est plus belle que peuple ça, les mettre tête ensemble, les nous fait bagaille ensemble et ouais football là ça l'a fait là engouement pourquoi j'aimerais ça et tout partout. Yes. Les non carnaval tout le monde ensemble pas gain comme ça. Alors ça fait moi même écoute mais c'est m'a dit ça non me connaît. Je sais de quoi je parle les haïtiens mettent tête ensemble et de tout. Ça me dit tout vraiment parce que nous supposons profiter de situation ça pour faire un peu de monde connaît l'histoire d'Haïti. Qui côté nous sorti, qui ça nous fait, qui bail que nous accompli. Vous comprenez? Premièrement, regardons équipe là pas jamais entraîner la Cali qui qualifie dans la Coupe du Monde. Qui pas même bien terrain pour l'entraîner la Cali, c'est l'autre monde qui a prêté terrain, il a prêté terrain pour entraîner et puis regardez qui exploit le fait. Et puis on 18 novembre encore. Est-ce que c'est pas un peuple qui est exceptionnel? Nous toujours faisons une série de bagailles que nous ne pouvons jamais réaliser. Bon, c'est une bagaille que nous faisons. C'est ça, ne pas profiter occasion ça Coupe du Monde ça pour profiter faire mon nous connaît vraie histoire d'Haïti
qui ça Haïti représenté, c'est pas bagage négatif seulement que Haïti représenté, c'est une façon pour nous-mêmes pour montrer une autre façade d'Haïti, une autre couleur d'Haïti. Mais c'est ça, vous dit, c'est mal dans le même lien avec vous, nous dans la même longueur d'onde, c'est une raison qui est importante. Ou faire le match là, qui ne peut pas jamais entrer dans la Cali, pas un bon match. Nous dégoûtons pile pour le 18 novembre, dans le au Cap, et pour nous rénover le stade là, pour nous recevoir le dernier match. Ça t'a dit, à une qualification au Cap. Alors, bon, ça va de fait, nous prenons quand même Curaçao, mais son peuple, comme on dit, un peuple qui est résilient, nous sommes obligés de peuple là. On peut qui pas gagner. Il faut me dire encore une fois, monsieur, compliment, nous-mêmes dans l'Atlanta, qu'elle soit côté une branche Meli Melo et diaspora encore, c'est diaspora qualifié Haïti. Nous ne parlons pas quatre chemins. Diaspora encore, bravo. Nous apprécions ça. Bravo Gina, bravo Sabine, c'est diaspora qualifié Haïti. Et nous ça. Non, nous toujours dire ça. Il y a des gens qui comptent des contents sur la diaspora. Bon, pour quelque soit raison, même tout dit Haïti, c'est pas diaspora, nous pas existé. Définitivement, d'accord. Fermez bouche, c'est petite diaspora, tout le monde qui vient qui qualifie Haïti. Mais merci. Ça va que n'a pas donc tout Haïtien c'est haïtien, mais qu'on y a plus respect à la diaspora et puis pour et c'est ça que fait le monde entier pour nous. Imagine nos diaspora ça, elle fait Haïti. Jean-Marie Atlanta là, elle fait de côté ça, c'est diaspora. Définitivement. Mon cher, m'apprécie ça en pile. Pas oublier plateforme Meli Melo, c'est plateforme par où n'importe qui veut venir, pas un problème. Nous apprécions ça en pile. Nous pour nous voir exactement en personne. Merci merci les belles, Gina Sabine, belle bagaille, belle haïtienne. Meli Melo Sport, football, soccer, basketball, tennis. Toutes les actualités sportives à Meli Melo Show. Have you ever found yourself embarking on a new construction or renovation project, only to feel overwhelmed by the lack of expertise and time to manage it effectively? The solution you've been seeking is right here. I am Sabine Apollon, the founder and CEO of Aniba Consulting, with over 2 decades of experience in design, construction, and commercial real estate. I'm your dedicated partner in success. I'll assist you in identifying and navigating the intricate details of your project, dealing with local jurisdictions, coordinating with general contractors and subcontractors, even managing schedules and budget. It all can become daunting and time-consuming. At Aniba Consulting, we specialize in making projects small or complex, manageable, and stress-free. We act as your advocates throughout the entire process, safeguarding both your financial and personal interests. Helping you deliver your perfect project is our top priority. Together, we will bring your vision to life. All right. Ouais, Rupipa. Bon, c'est que le segment, ça a son segment qui était vraiment intéressant, c'est mon sport à soi. Oui, malheureusement, Don Diego tombé là. Moi-même, j'ai une question politique pour lui là. Donc, je ne pas pour Don Diego là, mais malheureusement, après la semaine prochaine. Donc, on est un magasin en Haïti. Oui, exactement. Ben, il était frontière apparition quand même. Ouais. Moi, ce segment, ça, Rupipa, c'est grâce à Traffic Pen qui t'a présenté ce segment sport là. Et je pense que c'est les gens qui t'a aimé prendre service, les gens qui font accident et truck driver autour. Et je pense que le numéro capable de contacter Traffic Pen, c'est 404 884 1556. Traffic Pen, c'est les mêmes qui sponsorisent le segment sport sur Meli Melo. Alors, c'est qu'il y a d'autres sponsors, l'autre monde qui t'a aimé, surtout que tout le monde n'a pas arrivé là au Rupipa. Et l'autre sponsor, l'autre monde qui t'a aimé, que yo sponsoriser Showa ou bien segment surtout mesdames là qui font très bel segment là on prend segment centre ou whatever segment Bibine segment ni Gina segment ni c'est qu'on a cherché
monde qui gagne business dans la communauté, gagne des segments que capable toujours voulez supporter, c'est contacter Meli Melo et puis n'a fait et business on passer sur Meli Melo. Alors nous là, nous pas arriver dans fin émission, on n'a pas entré dans dernier segment c'est Etienne, n'a pas priorité à c'est occasion faite Meli Melo à Cap venir là et Bibine va connaître qui ça ko gagner, qui ça ko ta dit de fête là, surtout nous sponsor monde pourquoi vraiment sponsor en seulement c'est et Winnie avocat Winnie et puis nous avons l'autre sponsorisation là c'est Seawalk et parce que qui bon nos sponsorisation faut parler un peu de Seawalk et comment ça va lier qui ça communique qui bénéficie que nous pas gagner et n'a dit Rupipa thumbs up pour ça tout. Vous voulez me commencer? Oh, commencez non. All I have to say is get your tickets. Get your tickets early because même j'avais gala n'est pas last minute. Get done last minute and you will not have a seat. I promise you that. And especiellement Kounia Nugan Sarak, who is going to be joining us that evening, and they are going to be tasting. You're going to look a new flavor. But there's a new flavor which I cannot wait to try. It's called Riviera. And they're going to also try. There's going to be other multiple flavors as well as the famous the dot, right? Yeah. So if you do not come early, they are on a time limit. So if you do not come early, you will not be able to participate. And also, I would say, if you do not come early, with the doors open at 7:30, we are starting on time. Whether c'est again deux moun seulement qui dans salle là, si c'est again 100 moun dans ta. Nous avons programmation. Nous avons programme, exactement. Et c'est essentiellement, mon avis vous entendez déjà, they're here to listen to Freddie. So we want to give you the time to enjoy them and dance with them and social, and have a good time. But we have a program, and we want everybody to be there for the program on time so that we have plenty of time to party together. So again, I beg you, get your tickets early so that you can come. As like I said, Winnie, I know you're there. So Winnie is one of our sponsors. Qu'est-ce ça, on sponsor, c'est pas un sponsor qui Winnie, c'est pas ici à Atlanta que lié. Exactement. C'est en Floride et lui-même c'est le premier monde qui était sponsorisé nous. Et qu'on a là nous gain Seawalk qui ont compagnie étrangère qui est sponsorisé pour event ça, n'a dit grâce à Rupipa et Sabine qui fait connexion ça avec petite Rupipa qui vraiment t'es prêt à faire Seawalk vinn pour te collaboration ça va avec nous et n'a dit toujours Bibine, il pas vraiment coûter un pile pour que on soit capable de sponsorisation. Nope, we can start at $500. And you get plenty of play. There's different. We're going to share the spot. There you go. So $500, you get a supporter. You get 2 free tickets. You get 2 free tickets with that. You get, if there's going up to $1,000, you get 4 tickets with that sponsorship. You get $2,500, you get 5 tickets with that. And then $5,000, which is the top tier. That one, you come on stage with us. You get your logo all over the place. We continue. Chaque fois nous gagne émission ça, you'll get to see your advertisement as a sponsor. So whether there's no dollar that's too small, but again, there's opportunities. You guys here in the Atlanta market, this is especially for you. Especially, we are here in Atlanta. We're here supporting Atlanta, supporting the community, supporting the businesses. This is the time to support us. Oui, même là, comme on pas de business, qui soit pas courageux, on a fait ça, c'est que on n'a pas de business, parce que je suis là pendant 3 ans. Soit pensé que vous n'êtes pas de faire. Bon, et sponsorship là, pas vraiment dire obligé qu'on business. That's right. Ou que doit tellement coûter choix depuis 3 ans, just dit, you know what? Beaucoup j'aime, font un geste towards Meli Melo, car il y a toujours là chaque lundi, il y a toujours pour information, il y a toujours dans tout event, nous toujours fait bon rapport, nous toujours une série de bagages, on paquet bagages que n'a fait que en pile l'autre et podcast qui est en Atlanta pas fait. Il y a même l'autre podcast qui est nous qui dit nos compliments. Vous comprenez, c'est parce que on travaille que n'a fait nos communautés ou pas obligé qu'on business ou qu'à supporter dire you know what. Hey guys, moi travail qu'on a fait, me comprenez, I have beaucoup gens qui font geste towards Meli Melo. This is my donation. It doesn't have to start with $500. Vous comprenez? But it would have been great.
Vous comprenez? Ou payer mon VIP yo. Et puis ça m'a dit mon yo tout en partant parce que il y a des gens qui t'expriment pour ça. Est-ce que m'a besoin d'une chaise? Ou pas qu'à vle pour venir dans fête Meli Melo qui commence à 7h30 ou paraît à 10h30 et puis expecting to find a chair. Parce que il y a l'autre monde qui l'a bonheur. What about them? Vous comprenez? Ou pas qu'à vle pour m'appliquer une bonne chaise pour vous qui paraît bien. So, essayez le plus que possible pour là à l'heure pour que enjoy comme coupé là parce que souper on montant n'importe ou bien coupé dans invite ou faut ta dire ah comment ça là faut ta enjoy toute fête là nous bien manger nous bien free rock nous bien entertainment dans entertainment là nous bien Rick Vigal nous bien Freddy Top Vice nous gagnons DJ final. Vous comprenez? Ça c'est un bel package. Et nous gagnons guitare. Et yeah, nous gagnons guitare. Vous voulez venir faire photo avec nous, pas un problème. Mais seul bagage que nous avons demandé, que puis bonheur ce grand matin, sous passer dans Eventbrite, et nous gagnons l'écran sous Meli Melo, ou qu'à cliquer sur l'écran, ou acheter une, 2, 3 tickets. Des fois, je toujours dis ça tout, et moi-même, et il y a 2, 3 amis qui font ça. Moi-même, moi, fais ça tout. Si on m'invite non fait, il y a des séries de promoteurs qui qu'on invite non fait ou bien non bagay que y a fait. M'gen droit pas là. On cap pas là, m'gen droit gon bagay que m'a fait. Mais ça pas empêcher m'acheter une ou 2 tickets pour me dire ah, fais un tel cadeau ça, fais n'importe qui l'autre monde qui t'a remis venir dans fête ou qui pague comme là, fais un cadeau ticket ça. Me sponsor de ticket. Ça pas veut dire qu'on obligé là, c'est ça. Parce que si m'zan ou bien si Meli Melo c'est une show préféré la font bagay ou gen wagon bagay qu'on va faire même jour pas atteindre. But you know what, Meli Melo, I'm purchasing 2 tickets font raffle pendant une show yo font bagay, give the 2 tickets out. That would have been our pleasure to do that. So m'ba nous plusieurs idées d'aimer vraiment vrai que nous ta là, que nous participer avec nous, que nous vinn enjoy avec Meli Melo. Alors Gina Fabrice, ma kon qui ça t'a ajouté dans ça me dire parce que m'able moun yo dit moi prêcher talent tout l'heure il va aller la rivière et dit m'a crié dans microphone là. Alors go ahead. So you know, some people may wonder what's the attire? Is it black tie? Is it cocktail? What can we expect? I would say come dressed to impress. Yeah. Okay? Come dressed to impress. Now, so I mean different things. I'm sorry. Oh yeah. I know I will be, so I don't know about it. Ouais, habillé fait, mais il y avait Rupipa, après. Yes. Just dress to impress. Yeah. So if you want to wear a gown, wear a gown. If you want to wear a cocktail dress, wear a cocktail dress. If you want to wear a tuxedo, wear that. If you want to wear... So, we imagine qu'il y a pour tout bagage ça et puis c'est campé ou pas campé, ça veut dire tout le monde vin bonheur ou bien acheter un VIP. Exactement. Ou acheter un VIP ou qu'on n'a pas un problème ou paraître n'importe là et puis il n'y a pas compagnon. And they'll be reserved. Yeah, they'll be reserved and all the stuff. Because so I guarantee be you, there on time. I guarantee you, the way iLounge can be packed, yes. If you do not come early, you will be standing. Yeah. And so, you know, these tight pants or these tight shoes, you are going to stand the entire time. Yeah. So we're just warning you again. You see what happened. We sold out last time. We will sell out again this time. Buy your tickets early. Yeah. Thank you. Zouk Compa, et Eric Vigal, Freddy Top Vice, et je pense que là, dans les années 90, on connaît que ça Eric Vigal fait dans Zouk et puis surtout en Haïti, à l'époque ça Zouk t'envahit pays et Vigal son nom que l'on ou pas qu'à dire Zouk ou pas nommer non monsieur ça. Même que monsieur a commencé à agir, commencé dans l'âge, mais quand même, parce que il était une monde qui marquait l'époque à 90. Et parce que Freddy lui-même, parce de monsieur lui-même, c'est un pionnier de nouvelle génération comparé. Parce que Freddy, époque Top Vice à Miami, parce que monsieur Sao, ils font pile bagaille pour la musique haïtienne. C'est pour une des raisons que nous avons gagné et
duo ça entre Freddy et puis Eric Vigal dans soirée ça. Soirée c'est $40 à l'avance et puis $50 à la porte. Et puis encore Bibine, adresse ça c'est dans Island Restaurant, son restaurant. 40 Dodge Street, Marietta, Georgia. C'est de 7h30 jusqu'à X du matin. Depuis une fin jouée, depuis une fin, it doesn't matter. Et puis, avantage là qu'on a by mon bibine, si work là, ça c'est que c'est test que. That's right. Yep. Il pas payé pour, pas vrai? Non, il pas payé pour. Si work ça. Mon mesdames yo qui remet si work yo, il y a plusieurs flavors. Et nous sommes ouais flyer et bibine nous dit que on nouveau flavor qui fait sortie, on a bien chance pour tester flavor ça. So même parler on parler là Fabrice, bon bien content que tu parles ça me saute faire là, je voulais remercier un monde très cher, un bon ami qui est Emmanuel Régis. Et il dit Moudi m'a sponsor 4 tickets. On connaît monsieur c'est Floridalien. Bon, s'il était capable d'être là et Emmanuel merci encore une fois. M'apprécie ça en pile. C'est comme ça demander c'est ça dans mais on commence à me donner et nous gagne Lucienne Bourgeois lui-même qui a promoté là du pour Meli Melo et on a mal branche d'ailleurs souhaité qu'on va venir tout on comprend. Hey, Florida avec là, on va mettre mon Florida là, avec un côté là, on voit. Parce que avocat, il pas jamais tout le temps, qui toujours dans sur chaque premier lundi du mois, et Miss Winnie à présent, parce que là, on est capable. Je pense que la peine d'information sur l'immigration. Non, il dit qu'il y a un vivini bonheur quelques jours à l'avance pour consultation. So, on va essayer de travailler avec pour ça, pour ça qu'a fait. C'est ça qu'a fait. Nous kill two birds with one stone. C'est ça, il dit. Mais il va passer dans le jour samedi, même. Non. A few days before. A few days before, that is correct. Et très important. Bon, vous avocat capable vendredi, fête bibine, et puis samedi. Non, la capable. Avocat fait près de 7 jours sous bateau là, parler, tu fais les capables. Oh, et puis pas oublier, on va qui très important, puis le monde finalement que nous pas souvent dans show que n'a au monde qui très important qui pas sorti souvent. C'est directeur show programmation monde qui fait nous paraître belle là, vous comprenez? Il va sortir souvent. C'est oui, définitivement. Les démarques qui gars là, mais ça, c'est pas. Regarde, tu fais prière pour nous. Ah ouais. So, n'a dit tout le monde grand pile belle bagaille qui va passer dans fête Meli Melo là. 3 ans, c'est pas une affaire, c'est 36 mois, c'est ça? So, 36 mois, puis le monde dit que nous pas de place 6 mois. Des fois, leur focus sur bagaille, leur goal, you know, la privé. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Yeah. And I want to add, not to be to bring down the happiness, but again, I think when we think about Meli Melo and how it started, we are going to celebrate Penko on that day. We are going to celebrate him. And for those of you, when you guys showed out and his passing and know how important this was to him. So this is our chance to give him his kudos and really let his legacy live on forever. So again, at the very least, if you guys know how important Penko was to this organization, to this Meli Melo show, come and support and come and celebrate with us. Yes. C'est que son point qui est vraiment important. Et Penko, moi-même, et puis Rupipa, en tant que monde qui était formé team ça pour être capable de Meli Melo, mais malheureusement, nous connaissons ce qui est passé, monsieur. Et puis jusqu'à présent, monsieur était immortel dans mi-temps, nous. Et on est capable de sentir que, avec le sentiment que Sabine mentionné et non Penko à Soya. Et c'est vraiment pile monde qui était commencé à habituer ensemble avec monsieur dans la communauté. Et je pense que là, on a bien chance tout pour nous capables de voir monde qui close à lui-même, monde comme si que qui était qu'on est venu ouais Penko. Nous qu'a fait entre nous-mêmes, non pas que son fait d'amitié que fait ça parler. C'est pas comme si on fait venir danser seulement. Ça fait que Bibine saute mentionné tout à l'heure, essayer venir bonheur. 7h30, essayer venir bonheur et puis pour nous capables parler chat avec zami qu'on pas longtemps. Quand le monde va pas sorti souvent dans bal dans fête, ou après dans soirée ça.
Définitivement. So, nous disons tout le monde, en tout cas, et merci parce que vous considérez et font donation, ou bien on sponsor Meli Melo, ou bien Jean-Emmanuel Régis saute faire tout qu'on n'a pas qu'à venir, dire, OK, you know what, m'a pas acheté 2 tickets, et bah, 2-3 monde qui pas qu'à venir, parce que vraiment, vrai, dans l'économie, ça qu'a privé là, il y a des gens vraiment qui pas qu'à afford ticket, qui t'a remis sorti, qui tombe là, qui t'a remis, qui t'a remis, I just came across. Content que il y a des gens vraiment vrai qui décident sponsor 2-3 tickets, qui décident sponsor Meli Melo. Moi, vraiment apprécié ça. Qui ça tombé là? So, Gilbert Pierre, I'm going to shout you out. I just came literally hot off the press. ACA Catering will be supporting the 3rd annual anniversary with a $500 support package. Ooh, yes. I love it. Yes. Et le Meli Melo t'est commencé. Et si c'était une qui était une belle push, une belle bourrade, ne pas oublier ça. Vous comprenez? Mais qu'on y a là, c'est fait Meli Melo, regardez, les décider, bah non, bon bourrade, mon cher Gilbert essayé. C'est ça, mon Marie-Laurence. Gilbert qui écrit. Gilbert qui n'a pas de permission. C'est bon. Regardez. Papa de Gilbert. Non, pas le mal. Son team lié, vous comprenez? On est vrai géant qui derrière. Marie-Laurence aussi. And every great man has a wonderful woman. Yeah. Powerful woman. Ça fait moi m'appeler Gilbert pour tout 100% crédit. En tout cas, merci tout essayer, merci Gilbert, merci Marie-Laurence, m'apprécie ça en pile. Ah ouais, bah, il commence à faire tout. Il a fini. C'est avec nous qui a fait motivation. Hein. Et depuis qu'on y a pour juste 25 avril là, parce que là, et quand plus le monde dans la communauté on est capable de commencer à venir. Contacter Rupipa, contacter Bibine et prendre contact. On a plus le monde qui habite avec Bibine. Ça c'est que m'pas quoi que grand monde là que tu as besoin Bibine pour pas t'attendre comment pour le joindre, on commence à me dire. M'avait pas numéro et ça c'est que équipe là comme management tout, ça c'est que nous sommes team n'a travaillé pour nous faire communauté à belle. Ça c'est que nous équipe là grandi. Nous avons Gina ensemble avec nous qui retrouve nous. C'est que les potons l'autre couleur dans le show. Parce que ces gens d'informations sont partagés. Ouais, mesdames et messieurs, font une émission là parce que vraiment, pour ensemble, pour suivre le show. C'est pour une raison que moi, je m'avais coupé par nous dire, nous faisons un step back, nous gardons ça, mesdames et messieurs. Ça, c'est que des professionnels, Sabine qui doit avoir l'autre bagarre à faire là. Ils n'ont pas ta place, ni Gina, yo ba temps, mesdames, yo pas touché pour ça. C'est que c'est pour communautaire que y a fait ou dit. D'accord, c'est belle initiative, belle idée, au ensemble de là, parce que bah oubliez moi je veux dire ça, mesdames, y a PDT qu'on vont paquet de bagaille. C'est mesdames, monsieur, on a au comprendre ça là, monsieur. Oui, ils font bien programme. Nous qu'a fait bel programme tout, pas connaître si c'est hésitant, yo hésiter, si c'est pas font programme Asmin, vous comprenez? Pour nous faire un programme pour montrer que nous avons fait tout. Vous comprenez? Parce que nous avons des petits problèmes pas nous. Pour nous parler tout. Regardons belle fête qui se fait dans le monde. Regardons gars là qui fait derrière. Oh oui. Ça c'est que là, parce que mesdames font pile bel programme pour ici. Non, fait un pile bel programme. Vous comprenez? Et mesdames ont pile l'autre bagaille que vous faites, vous organisez. Et par contre pour ça monsieur pas mettre tête sur ça, c'est pas balle seulement monsieur. C'est pas canon, pas c'est yo juste peur au monde prend initiative là. Moi je dis que nous apprendre. Bien pile la plate moi là. Vous pouvez pas organiser, vous comprenez ça qui pas vraiment public. Yes. Et me dit vous pouvez pas kudos pour ça tout. Thank you brother. Et parce que pour men 100 men now we people we need to do it. No, we definitely have to. 100 men pour nous faire monsieur l'association pasteur si est capable là yeah of course pas parler avec 100 men ces garçons seulement oui pasteur a venir comment ça me dit c'est le bagage que nous pas connaît pour qu'il y ait des connexions nous-mêmes entre garçons il y a qui single dehors qui papa qui ouais nous sommes pas l'état là trauma puis le monsieur qui a souffert là yeah exactement qui t'a remis gon outlet pour nous parler parce que faut pas comprendre que c'est ou même seulement cap going through problème ça yo. De là il y a plein monde cap going through issues oui. Il y en a qui marient là sans mais c'est dans seulement oui. Bon oui, on ça me dit des fois il y a monde qui marié mais qui pas dans relation. Exactement. Vous comprenez? Tout bagage ça. Pas nous cacher. Ça c'est que les bails que nous capable. Nous même
ego, de men ego, nous pas voulons montrer que nous oui combien qu'on faiblesse, etc. Au commencement et pourtant on souffrir en pile. But Et as you pourtant said, problème. it's you guys to be the example, Oui. to able to help these guys because they're not going to speak their business. Yes. But if you guys reach out and you're going, a hundred I don't want to say black men, 100 men together. I think the conversation it can come up casual, and all of a sudden, like we talked about before, you may be influencing a conversation that people don't even realize that they're being affected. And it provides a safe space for people to talk and to share. Yeah, 100 men conference. Et on pas fait une idée, il y a pile monde dans l'autre state qui ouais que ça mesdames a fait boy c'est qui dit wow, Atlanta semble mesdames yo gen tête ensemble quand on paquet bail qu'a fait Atlanta bail ça etc. parce que il y a l'autre côté qui suivre nous en pile. Vous comprenez ça nous là, c'est même genre show pas nous. Il y a le monde qui dans l'autre state qui notre bail qui regarder. Vous comprenez? C'est ça que comme Manouche a présenté tout le mois d'avril là tout parce que mesdames exactement. Toutes mesdames toujours a fait belle bagarre dans la communauté. OK. Non, la béni. Le arrivé Bibine et Gina dernier mot bah connaît comme c'est nous qui te ouvrir show. Ça nous passe de segment nous autres présenter. We had a beautiful segment where we talked about trauma. We talked about ways that you can get support. So please, ou pas besoin souffrir pour tête by yourself. Reach out and get help. Get help for yourself, your children, your family. Get help. And then we had sports. We had Don, Bibi, I'm gonna let you do the sports. No, the closing remarks. Malheureusement, pas fini. Mais des partages pour l'information. Yes, he did. Yes. Ce segment, ça c'est moins important parce que surtout, nous connaissons que Coupe du Monde n'a pas arrivé. Et il y a plus de monde tout, m'a tout dit, Radio Grâce, c'est même qui va nos studios que nous utilisons pour nous là. Et moi, c'est Radio ça là dans la communauté à longtemps tout. Support Kabay Meli Melo Kabay Radio Grâce tout. Vous voyez ça, ça c'est que vous voyez même il y a un programme qui capable venir là tout sous sport, il pas grand ça c'est que contacter tout et puis pour nous qui ça que nous capable faire. Communauté a besoin de tout le monde. Et donc c'est pas seulement les médias parce qu'il y a pilote médias dans la communauté mais Radio Grâce et parce que là c'est référence et nous parler de médias dans la communauté haïtienne ici. Yeah, but you n'as pas besoin d'ajouter vraiment pile monde sur manque de raconter ça. Radio Grâce c'est pas seulement sur internet là, il mettre les petit radio tout pour sauver les temps des évangélistes, sauver les temps des nouvelles parce que pour me dire bien côté moi que OK, go radio. Même directeur si vous avez des nouvelles bon paquet de programmation sur radio et côté radio ça vraiment aider moi et Feli c'est parce que maman me dit qu'on a écouté le chaque jour le jour radio ça font-ils fermer ou bien li déconnecter pour une heure de temps moi de si chaleur chaleur pour dans même moment pour nouvelle pour comment dans moun yo gen des série de bail yo ta remen entendre qui dans langue yo qui dans bagay yo on est grand moun toujours ta remen fait chapelet faut petit bagay la prière so si ou gen maman grand-parent qui des fois la kay ou boy senti yo bon me suggère contacter Radio Grâce parce qu'il y a 24/24 Télévision tout bon. Télévision, c'est ce qui ça. Et next time, il faut nous inviter et directeur à venir là pour le faire. Directeur pour le Fichita. C'est pas arrêter de bonnes là seulement c'est pour venir là dans le micro pour venir directeur. N'a pas invité ou comment inviter de non, pas besoin d'inviter. Non, make sure qu'on micro sur caméra et puis là pour caméra. So we're going to interview you, CS. Yes, all right. I love it. Monsieur n'allait pas boire ça seulement une faire radio. So, on a fait le Haïti pour jusqu'à nos jours. So, je veux dire en trentaine d'années, c'est pas vrai? So dit trentaine d'années, qu'on va faire mon calculer là. Alors, c'est un plaisir. D'accord. M'a dit tout le monde qui était sous choix aujourd'hui, qui partageait choix, qui fait donation, qui achetait ticket. Dit nous Koudi Bibine merci
Surtout les la gade. Par contre, qui ça que la donne, mais c'est fait le dire là, qu'elle va marcher. Il va marcher. Passons bon après-midi, bonne soirée, Nabdou, merci encore. Rendez-vous à lundi prochain, 7h, 9h. Meli Melo. All right. All right. Good night. Good night, guys. Good night. Fan de la musique haïtienne, sit back and relax. Meli Melo Show a informé de tout ça qu'a fait dans Etienne là. Music, analyse, actualité, promotion, interview, spotlight, collaboration, live performance, fan Q&A, history, mainstream. Get all that on Meli Melo Atlanta Show. Suivez tous les lundis Meli Melo Show Atlanta. Meli Melo is a captivating 2-hour talk show. Meli Melo est une émission socio-culturelle animée par une équipe dynamique et professionnelle. Toutes les informations, sport, entertainment, musique, tous les dernières infos sur l'industrie de la musique haïtienne de New York à Miami, from Boston to Atlanta. Tout ça qu'a fait dans HMI là, wap tandel sous Meli Melo Show. Meli Melo is live on YouTube and Facebook every Monday.